Recording. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Janisa. Good morning, good morning, good morning. Sharon കേൾക്കാലോ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ Yes, I can. എന്നെ കാണുകയും ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് Yes, sir. ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ ശരൺ എത്ര പേരുണ്ട് അറൌണ്ട് 60 അല്ലേ So, നമുക്ക് around 75 registrations ഉണ്ടായിരുന്നു. 75 ഉണ്ടായിരുന്നു, sir. And approximately how many schools? 8 ആണോ ഇന്നലെ രാവിലെ 8 ആണ് കൂടിയോ പിന്നെ എത്ര സ്കൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ Students ആണോ, sir? സ്കൂൾസ് എത്ര Schools. Yes, sir. 8 ആണോ So last I checked was 8, sir. Now, difference on that's okay. എനിക്ക് ഒരു റഫ് ഐഡിയ Okay, sir. So, good morning, everyone. എല്ലാവരും cameras on ചെയ്തെങ്കിൽ it would have been good. ഒരു face-to-face interaction would make a really big difference. Gemi sir, നമുക്കൊരു 11:03 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും we can start. Yeah. I would rather start at sharp 11. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം Okay, sir. എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോട്ടെ Yes, sir. Yes, sir.
Okay ആണോ? കാണാമോ? കാണാം sir. So good morning, everyone. I'm really happy to see so many faces in the morning. And we are all here with a common goal. That is making sure that our children have a better future. And Bloombloom strives to do that. We are extremely happy that Mr. Gemi Thomas, a very passionate entrepreneur and the director of Holy Trinity School, is conducting this event to discuss with us about the NEP, the opportunities and the challenges the schools will be facing with its implementation. Gemi sir, over to you. Thank you. Actually, and thank you for that. ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. So thank you for that. So how can we start without saying a few words about you? Thank you. ഒരു request before I start. Okay, ഒരു request. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഷരൺ ഹാസ് പ്രോമിസ്ഡ് 1 ലക്ഷം രൂപ അല്ലേ? അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ ഷരൺ പറഞ്ഞത്? ഫുൾ ടൈം ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി വെക്കുന്നവർക്ക് 1 lakh rupees അല്ലേ പൈസ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Yes sir. അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us all just try it out. അടുക്കളയിൽ പ്രഷർ കുക്കർ ഒക്കെ ഓൺ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് പോയി നോക്കിക്കോളുക. പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് യുവർ ക്യാമറാസ് ടു ബി ഓൺ. കാരണം ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീൻസ് ഇങ്ങനെ നോക്കി സംസാരിച്ചാൽ എനിക്കും ബോറടിക്കും. എനിക്ക് മറ്റൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, വൺസ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഐ വിൽ നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ്. രാവിലെ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു വിട്ടു നിർത്തണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വിട്ടിരിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഇത് മാത്രമേ പറഞ്ഞു. സോ ഇഫ് ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീൻസ് ഐ മൈ ഗോ ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ ടിൽ 4 o'clock. ഓക്കെ, അവസാനത്തെ ആളും ഇറങ്ങി പോകുന്നത് വരെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ടേൺ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻസ്, ഓൾ ഓഫ് യു. റിയൽമി, ചന്ദ്രബിന്ദു, സിമി, ബിന്ദു, അനിൽ, സുരേഖ, പുഷ്പ, ശരണ്യ, ലോട്ട്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അതെ. പിന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് കട്ടിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കാണരുത്. നമ്മൾ കുട്ടികളോടൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലീവ് റൈറ്റ് നൗ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു. ദാറ്റ്സ് വൈ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഐ എം നോട്ട് എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ NEP. ഓക്കെ, സോ ഞാനും പേടിച്ച് വരണ്ടാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം വാസ് ആക്ച്വലി പ്ലാൻ ഫോർ ആസ് എ ട്രെയിനിങ് ഫോർ അവർ സ്കൂൾ. ഞാൻ ബ്ലൂംബ്ലൂമിലെ അഭിലാഷിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഹി സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് us ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓൺലൈൻ, ബ്ലൂംബ്ലൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇടാം. അങ്ങനെ വന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പം ശരൺ പറഞ്ഞ പോലെ 8 സ്കൂളുകളും 70ഓളം ആളുകളും, ഇപ്പൊ 74 ആയി നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഞാനും പേടിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. So let us all be in this together. Please turn on your cameras and be with me. Okay, ഞാൻ ഒന്ന് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ എന്നെ അടുത്ത് പറയണം. ശരൺ ഇവരെ മ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണോ നമ്മള്, അതോ അവർക്ക് തന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർ. You can unmute yourself whenever you want. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുട്ടികൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. യൂസ് ഇറ്റ് വൈസ്ലി. ഓക്കെ, കാണാലോ? ക്ലിയർ അല്ലേ ശരൺ? Yes sir, ക്ലിയർ ആണ് സർ. പറ്റുന്നുണ്ടോ? സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ട് എന്നെയും കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? Yes. Okay, so a very warm welcome to each and every one of you. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ I would like this to be a very informal session where if you have got any doubts or you need any clarifications, you can feel free to interrupt and ask me. എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും, അറിയാൻ വയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും. പിന്നീട് എന്നെ വിളിക്കുകയോ മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ ചെയ്താൽ I will help you out with that. Okay, so as I told you, I am not an NEP expert. And ഇന്ന് ഇവിടെ ഐ റിയലി ഡോണ്ട് നോ ഈ 74 പേര്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ എൻ്റെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സിൻസ് ദേ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്കൂൾ, ചിലർ വിഷമിച്ചാണെങ്കിലും ചിലർ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അതേഴ്സ് ഐ റിയലി ഡോണ്ട് നോ, എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താണ് വന്നത് എനിക്കറിയില്ല. സോ ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് വൺ തിങ് വെരി ക്ലിയർ. ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് യു വാട്ട് NEP ഈസ്. ഓക്കെ,
അതല്ല ഇന്നത്തെ ഒരു ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല. ഓക്കെ, I will only give you some thoughts. Okay, that is what I want to do. I want to share some thoughts with you. ഒരാൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Yes, sir. Leda ma'am, എന്തെങ്കിലും പറയാനായിരുന്നോ? ഇല്ല. Okay, just some thoughts with you. I am just a very normal person. കുറച്ച് ചിന്തിക്കുകയും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലേണിംഗിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലും ആ ലേണിംഗിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്കമ്മിലും കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, വെരി നോർമൽ പേഴ്സൺ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ബി ഷെയറിംഗ് സം ഓഫ് മൈ തോട്ട്സ് വിത്ത് യു ആൻഡ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ഫ്രം യു ഇസ് ആ ഒരു തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിൽ യു ഷുഡ് ബി വിത്ത് മീ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ. ഓക്കെ, ഇനി വരുന്ന 1.5 maximum, I'll stop at 12:30. 1.5 hours I only want you to think with me. Just be with me and keep your minds open. Think with me. Okay, in between we might brush through a few of the opportunities that the NEP has laid for us. Okay, NEP namakku nalgunna korchu opportunities ne kurichu nammal samsarikkam. So I'm hoping everyone is ready. Everyone is happy and all of you are with me. ആണോ? അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ 4 പേരെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അത് കൂട്ടാൻ വല്ല മാർഗമുണ്ടോ? സർ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണോ? അത് ഓപ്ഷൻ യെസ് അത് അങ്ങനെയാണ് സർ, വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക്. ഓക്കെ, എന്നും പറഞ്ഞ് ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കി പോണ്ട, എനിക്കിവിടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു ക്ലീഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടുമുള്ള ഒരു വളരെ ക്ലീഷേ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം. എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്? സത്യസന്ധമായ ഉത്തരവാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, either you can unmute yourself or you can use the chat box. Chat box ലാണ് എനിക്ക് വരുമല്ലോ അല്ലേ? വരും സർ. എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്? ഗ്ലാസ് ഓഫ് ബ്ലൂ വാട്ടർ, വെരി ഗുഡ്. വേറെ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്ലീഷേ ചോദ്യമുണ്ട്. ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഗ്ലാസ്, വെരി ഗുഡ്. Glass with blue water, enough. Glass of kerosene, okay. Blue water, glass with water. പോരട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നീണ്ടു പോകും, പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോൺ വെച്ചായിരിക്കും പലരും അല്ലെ, അതാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ താമസം വരുന്നത്. ഹാഫ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ബ്ലൂ വാട്ടർ, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇത് extremely happy that none of you typed in half full glass. Okay, നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രെയിനിങ്സിന് ആളുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയുന്നത് we should see this as half full instead of half empty. ശരിയാണോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഒന്ന് തലയാട്ടി കാണിച്ചേ, because I can't hear you. ശരിയാണോ? Everybody tells us that you should see this as half full and not half empty. Okay, so I am going to give you a different perspective. നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് സെഷൻസിന് വരുന്നവർ പറയാറുണ്ട്, ആൻഡ് ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി. ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഈ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാൾ പോലും ഇത് ഹാഫ് ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഐ ബിലീവ് ഇസ് ദാറ്റ് what is half empty is half empty, and it should stay like that. Okay, we should not pretend that it is half full. You should never pretend that it is half full, because angane half full ആയിട്ട് നമ്മൾ pretend ചെയ്താൽ, എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ മലയാളികൾക്കുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണിത്. എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ
15 വർഷമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇയാൾ ഇനി വന്നിട്ട് എന്നെ NEP എന്ത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സൗത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് നമ്മളിത് കൂടുതൽ കാണുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. വേറാസ് ഇഫ് യു ഗോ നോർത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു കുറവ് കാണാറുണ്ടെന്നാണ് പലരും എൻ്റെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ I'm extremely happy that each one of you out here has accepted that it is half empty and none of you has said that it is half full, because if it is half full, I want you to pour out. ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഹാഫ് ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് നോളജ് വെളിയിലോട്ട് കളയുക, ഇച്ചിരി സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കുക. ഇന്നത്തെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ അകത്തോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പ്ലീസ് make a little space, and in your life ensure that you always accept being half empty, because you can never be full. You can never ever be full in your life. Okay, so thank you so much for that brilliant answer that you gave. Before we move forward into the full presentation, നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. Okay, this is a 13-year-old boy from Kochi. Okay, Sarang Sumesh എന്നാണ് പേര്. Sarang Sumesh class 2-ൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ he took part in college level robotics competition. 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി കോളേജ് ലെവലിൽ നടന്ന ഒരു റോബോട്ടിക് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുത്തു. Okay, and today he is one of the youngest speakers to be on a TEDx show. Okay, TEDx എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന മോട്ടിവേറ്റേഴ്സിന്റെയും ഒരു സ്പീക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ഓക്കെ, സോ youngest person to speak on a TEDx show. He has featured on the History Channel. So ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്മളുടെ തന്നെ രീതിയിലുള്ള സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന 13 വയസ്സുള്ള കുട്ടി. ഓക്കെ, സാരംഗ് സുമേഷ്. ഒരാളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു, സ്തുതി ആർ മോഹൻ. ശരൺ ഇത് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം കാണും, കാരണം സ്തുതി സർ ബ്ലൂംബ്ലൂമിന്റെ ഒരു ചൈൽഡ് പ്രോഡിജിയാണ്. ബ്ലൂംബ്ലൂം വാർത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബഡിങ് എന്റർപ്രണർ ആണ്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 14 ഇദ്ദേഹം ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. 14-ാം വയസ്സിൽ അവിടെ ടെക്നോ പാർക്കിൽ അലയാൻസ് ഐഡിയാത്തോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺടെസ്റ്റിൽ വേർ IBS, ഇൻഫോസിസ്, TCS ഇതുപോലെയുള്ള വൻകിട കമ്പനീസിൽ നിന്നുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് പങ്കെടുത്ത ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ 14-ാം വയസ്സിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ വിജയിയായ ആളാണ് സ്തുതി ആർ മോഹൻ. Now he is a Unity expert and he is into virtual reality and game development. Okay, 14-year-old, a person studying in a very similar school to ours in Trivandrum. രണ്ടാമത്തെ ആൾ TNM ജാവൽ. മൂന്നാമത്തെ ആൾ കണ്ണൂർകാരൻ. 17-ാം വയസ്സിൽ ഒരു IT ഫേം തുടങ്ങി 2 കോടിയിലധികം ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാക്കി മാറ്റി. 22-ാമത്തെ വയസ്സിൽ he started an academy for IT studies. At the age of 22 he runs an IT company as well as an academy, ഒരു ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള, ഞാൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെയും സ്റ്റീവ് ജോബ്സിനെയും ഒന്നും അല്ല കൊണ്ടുവന്നത്. I brought people right close to us studying in similar schools as ours in our society in Kerala. Now my question is, നമ്മൾ ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. I want each one of you to take, I see people writing down all these things. എനിക്ക് ഇതെല്ലാം എഴുതിയെടുത്തോണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല, but if you like to take it down, you are free to do that. I would prefer that you think along with me and be involved in the process. ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നിങ്ങളും കടന്നു പോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. Your focus should not be on taking down each and every line on the slide, but if that is what makes you comfortable, you are free to do that. എൻ്റെ ചോദ്യം, ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ
what is your teaching experience as a teacher? Some would be 1 year, some would be 2 years, some would be 3 years, some would be 5 years, 15, 20, 25, 30. Okay, I don't know. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഓരോ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ 2 വർഷവും ഇതേപോലെ ഒരു സ്തുതിമോഹനോ ഒരു TNM ജാവതോ ഒരു സാരംഗ് സുമേഷിന്റെയോ പേര് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ I am very sure that if you give it a real thought, you will get names of students that you have inspired. Students that you have inspired to do something bigger than he imagined. ഒരു 2 കോടിയുടെ കമ്പനി തുടങ്ങണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി പ്രസംഗിച്ചെങ്കിൽ your job is done. What I want is you just write down those names. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് if you have got 5 years experience, you should get at least 3 names. 15 ഉണ്ടെങ്കിൽ at least 10 names. അത് കിട്ടണം. Okay, so അത് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ there is something that needs to change. Something somewhere needs to change. Okay, I am very happy that lots of people are doing their jobs properly, and that is why we have got all these people here. ഇങ്ങനെയുള്ള 3 പേരുകൾ, 3 അല്ല, കേരളത്തിൽ അനേകം ഇതേപോലത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മളുടെ സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ തന്നെ ഇതേപോലത്തെ അനേകം ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. I am very sure about that. Probably right now you might not get the names, but if you think about it, you will get down names and you will feel proud of yourself. And that is the experience that I want you to go through. നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പേരുകൾ എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രൈഡ്, that is the experience I want you to have. Okay, so all these people that you have named, these are the people that you have taught to live successfully in life and to learn joyfully. Okay, and we all of us are doing a pretty good job at that. I'm very sure about that. കാരണം കേരളത്തിൽ, എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഒക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് pretty much higher than the national average. പക്ഷേ the only question is, are we doing enough എന്നുള്ളതാണ്. Are we doing enough? Okay, 1500 schools. എൻ്റെ സ്കൂളിലുള്ളവർക്കറിയാം എനിക്ക് കണക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1300 CBSE schools in Kerala. 1300. Approximately ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു സ്കൂളിൽ 30 ടീച്ചേഴ്സ്. ഒരു വർഷം 40,000 സാരംഗ് സുമേഷസും സ്തുതി മോഹൻസും TNM ജാവത്സും ഉണ്ടാവേണ്ട നാടാണ് നമ്മുടേത്. ഇത് ബെയർ മിനിമം ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ടീച്ചർ ഒരു കുട്ടിയെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്താൽ ഇതാണ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. So the question is, are we getting that? And if you believe that we are not getting those numbers, that is where you should realize that something has to change with the education system. നമ്മളുടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രീതി, ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എനിക്ക് NEP യിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഒരൊറ്റ സെന്റൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, it is nothing, it is a very simple thing. NEP ചോദിക്കുന്നത് you shift from content delivery. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, സോറി, കണ്ടന്റ് ഡെലിവറിയിൽ നിന്നും we should shift to giving a joyful learning experience. എന്തിനു വേണ്ടി?
so that you achieve the desired learning outcomes. Now, when you talk about learning outcomes, when you talk about joyful learning, when you talk about multidisciplinary approach in teaching and learning, ഇതെല്ലാം പറയാൻ നല്ല വാക്കുകളാണ്, ബ്രില്യന്റ് വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലേ, ഒരുപാട് തലങ്ങളും ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളും ഉള്ള വാക്കുകളാണ്. പക്ഷെ how do you do that? That is the question, and that is where most of us fail. ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസിനെ കുറിച്ച് CBSE സ്കൂൾസിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയാം. 2019 all schools were supposed to shift from our normal teaching process to a process based on learning outcomes. I hope all of you know that. 2019 എല്ലാ സ്കൂൾസും across the globe CBSE system follow ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്കൂൾസും were supposed to shift to a process of teaching where you are focusing on the learning outcome. Now you ask yourself, കഴിഞ്ഞ ഈ പറയുന്ന 2021-22 ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അതിനെ ആ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് എത്ര? അതോ was I focused on the content? Textbook chapter wise, section wise, കണ്ടന്റിലും അതെങ്ങനെ ഡെലിവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണോ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തത്? ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ ചാപ്റ്റർ 1 പേജ് 1 to പേജ് 5 ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ 6ാമത്തെ പേജും 7ാമത്തെ പേജും രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ 1ാമത്തെയും 2ാമത്തെയും പേജ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ were you focusing on content or were you focusing on the learning outcome and the experience that the child would get in the classroom or online, wherever? Online possibilities are enormous. Online possibilities are enormous. നമ്മൾ പക്ഷേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിന് പകരം നമ്മൾ സ്ക്രീനിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ബോർഡിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തുള്ളൂ. We have not utilized the possibilities of the ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. ടെക്നോളജി നാം യൂസ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാൻ വളരെ ചുരുക്കം ടീച്ചേഴ്സ് അതിന് എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അത് വി വിൽ ഹാവ് ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ്. നമ്മളിപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതിയിരുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇവരെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പ്രോബബ്ലി സ്ലൈഡ്സിലൂടെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ we were not, majority of us were not focusing on the entire experience. NEP tells you shift focus from content and focus on the experience that the child gets. That is NEP 2020 in just one sentence. ഇനിയാണ് പ്രശ്നം. If we have to focus on a multidisciplinary mode of teaching, if we have to focus on a joyful kind of learning, and if we have to focus on the desired learning outcomes, what is it, the change that is needed in us as teachers or as educators? എന്താണ് ചേഞ്ച് ആണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ ഞാൻ ഒരാളെ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ക്രിസ് വേണുഗോപാൽ. ക്രിസ് വേണുഗോപാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് CBSE സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട്, മലയാളം സീരിയൽ കാണാത്ത ആളുകൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. കാരണം നമ്മൾ മലയാളം സീരിയൽ കാണാറില്ലല്ലോ, ശരിയല്ലേ? ക്രിസ് വേണുഗോപാലിന് 45 വയസ്സുണ്ട്. ഓക്കെ, he is a civil engineer, he is a voice artist, he is an actor, a dubbing artist, a radio jockey, an author of around 80 പുസ്തകങ്ങളിൽ മുകളിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. മോർ ദാൻ 80. കഴിഞ്ഞ ഒരു സെഷനിൽ ആരോ 20 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്കൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്. 80 പുസ്തകത്തിന് മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഥർ, ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ട്രെയിനർ ആണ്. He is a practicing hypnotherapist and a consultant psychologist. ഇപ്പോൾ right now he is doing his LLB. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ he is learning
3 new languages. So this is Chris Venugopal, the very multi-talented person. അല്ലേ? അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അല്ലേ ശർമ്മേ? നമുക്ക് വിട്ടേക്കാം പുള്ളിയെ. Yes, sir. Also martial artist. Also a martial artist. The multi-talented Chris Venugopal. Okay, I leave that to your thought. Fortunately or unfortunately, നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പടത്തില് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ they still come to school. ശരൺ, ഞാൻ ആ ചാറ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞോണേ, എനിക്കത് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I'll inform, sir. Children still come to school, sit on those straight ലൈനിൽ ലേഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബെഞ്ചസിൽ ഡെസ്കിലും അവരിയ്ക്കും. ബ്ലാക്ക് ബോർഡിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കും. Expecting that somebody standing in front of them will share them some kind of knowledge which will എന്തിനു വേണ്ടിയാ? അവർക്ക് നല്ലൊരു ജോലി നാളെ കിട്ടും, ആദ്യം മാർക്ക് കിട്ടും അല്ലേ? ആദ്യം മാർക്ക് കിട്ടും, അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ A+ കിട്ടും. ആ നോളജ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ജോലി കിട്ടി നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു ഹോപ്പിന്റെ പുറത്ത് parents are still sending their children to school, and they are coming here sitting on those benches and chairs that you have laid out in a straight line, all of them facing a blackboard or a digital board, hoping that you will share them some new useful knowledge. Okay, ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? എല്ലാവരും യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല 2019 എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇതിൽ ആകെ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം, കൊറോണ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം, നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലുള്ള ബെഞ്ചിലും ഡെസ്കിലും ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം അവരുടെ വീടുകളിലുള്ള ബെഞ്ചിലും ഡെസ്കിലും ഇരിക്കുന്നു. and they are still facing you. There is no other change. നമ്മളൊരു ക്യാമറയിൽ വരുന്നു, അവർ ആ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കുന്നു, അവർ ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ചേഞ്ച്. ഒരു പോയിന്റിൽ, ഒരു ക്യാമ്പസിൽ, ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതിന് പകരം they are scattered in their own rooms. Okay, but എല്ലാം it is angled towards one teacher or one person who is teaching them. അതിലൊരു ചേഞ്ചും ഇന്നും വന്നിട്ടില്ല. I'll give you some statistics before we go forward, and this is just for you to think. Okay, നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് are we doing enough എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. Some of you will feel that I am doing what I can. Well and good. എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും, നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറയാവുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. I do appreciate that. But I am just giving you some information to trigger your thought process. That is all. 2019 ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിലുള്ള സൂയിസൈഡ് റേറ്റ്സ് വാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 25 years. ഓരോ മണിക്കൂറും ഓരോ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. In 2019, one student suicide every hour, every day for 365 days. Annual Status of Education Report 2019. It states that class 1 ഇലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് അഡീഷന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. 60% കുട്ടികൾക്ക്, ക്ലാസ് 1 60% കുട്ടികൾക്ക് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് അഡീഷൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. ഞാൻ പറയുന്നതല്ല. ഈ കുട്ടി 3ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ 50% കുട്ടികൾക്ക്, 3ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള 50% കുട്ടികൾക്ക് 1ാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൊടുത്താൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.
fluent ആയിട്ട്. Annual Status of Education Report 2019 പറയുന്നതാണ്. And another reality is that 30 ലക്ഷം graduates ഇന്ത്യൻ ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാ വർഷവും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പല കോളേജുകളിൽ നിന്നും. പ്രൊഫഷണൽ ആയാലും അല്ലാതെ ആയാലും 30 ലക്ഷം ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് പാസ് ഔട്ട് ആൻഡ് കം ഇൻ ടു ദ ജോബ് മാർക്കറ്റ്. ആ 30 ലക്ഷത്തിൽ 25 ലക്ഷം പേര് they are not employable. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫർദർ ട്രെയിനിങ്സും സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഒരു ജോലിയിൽ അവരെ എടുത്ത് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് അവരെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കാൻ കമ്പനീസിന് സാധിക്കുന്നു. So this is one side of the reality that we are living in. Okay, of course there are Javats, there are Sarak Sumeshas, and there are Sudhi Mohans out there. Adine njan taarthi kanugalla. But this is another side of the reality that we are facing. And ee oru reality il ninnukondana India is trying to become one of the more developed, become a developed country and one of the largest economies in the world. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യങ്ങസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ആവാൻ പോകുന്നത്. So the question is, are we doing enough? Are we doing enough to help our future generations? Are we doing enough to ensure that ഞാൻ ഈ future is bright in the side ഒരു question mark ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എത്ര പേര് അത് കണ്ടു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എത്ര പേര് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് ബ്രൈറ്റിന് അവിടെ എന്തിനാ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Are we doing enough to erase that question mark? That is my question. ഇവിടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. These are the things that are disrupting industries: big data, machine learning, artificial intelligence, robotics, blockchain, genomics. ഇതെല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ എവറി ഡേ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എംപ്ലോയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്സ് കൂടുകയാണ്. ജോബ്സ് ആർ ഡിസപ്പിയറിംഗ് and our children are coming out with lesser and lesser communication skills, creative skills, and basically no empathy. So what is it that we can do as educators, as teachers, to ensure that each and every child passing out through our institutions? I work for a CBSE school. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും CBSE എന്ന് എടുത്ത് പറയും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കേരളത്തിലുള്ള CBSE സ്കൂൾസിൽ നിന്നും പാസ് ഔട്ട് ആവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് how can you ensure that they will be future ready? When we live in a era where 2030 ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ആവാൻ പോകുന്ന 75% ജോബ്സ് ഇന്നത് ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, റിസർച്ച് പറയുന്നത്, ഞാൻ പറയുന്നതല്ല. 75% of the jobs that will be available to our children in 2030, they have yet not been created. So what are you teaching our children to be? That is another reality. എനിക്കിത് എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ആർ വിത്ത് മീ. ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ, നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ ഞാൻ കുറച്ച് കാണുകയല്ല. All I am trying to say is that we should put in our minds, we should think, are we doing enough? അതോ bare minimum ചെയ്ത് അന്നുള്ള അന്നത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണോ? Each and everyone has to think of it. It is time that we think about such. നമ്മൾ CBSE പല ട്രെയിനിങ്സിലും സംസാരിക്കാറുണ്ട് 21st century skills, 21st century skills. The 4 C's, the IMTs and the flips. Critical thinking, creativity, innovation, collaboration, communication. 4 C's. IMT is information literacy, media literacy, technology literacy. And the flips. നമ്മൾ
പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റോ നമ്മളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കോ ഈ 21st century skills ഉണ്ടാവാൻ how many of us are putting in an effort genuinely? Rather than talking about, it is very easy, critical thinking, creativity എന്നൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, collaboration എന്നൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇതിനകത്ത് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. I am asked if at all any managers are there, how many of you are willing to honestly collaborate with schools nearby? Information share ചെയ്യാനും നമുക്ക് അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യാനും എത്ര പേര് റെഡിയാണ്, എത്ര പേര് വില്ലിംഗ് ആണ്? This itself is a half-day training, so I'm not going into each one of these. It is just here so that you can think. ഈ 12 സ്കില്ലുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അതിന്റെ നന്മകളും പോരായ്മകളിലും നിന്നുകൊണ്ട്, how many of us are putting in a genuine effort to understand these 12 skills and to pass it on to our newer generations? 1,300 CBSE schools, bare minimum of 40 to 30 teachers. Can you imagine the change that we can bring? ഇവിടെയുള്ള 100 പേര് അടുത്ത 100 ദിവസം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയാൽ ഇന്ന് CBSE സ്കൂൾസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചാലഞ്ചസ് വിൽ വാനിഷ്. A+ന്റെ പുറകെ പോകുന്ന കുട്ടികള്, they will not even think about an A+ because they will be happy with your schools. And what we saw earlier, it was 115 years of change. 115 വർഷം മുമ്പുള്ള ക്ലാസ് റൂമും 115 വർഷത്തിന് ശേഷവുമുള്ള ക്ലാസ് റൂമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. Okay, every 5 years it is outdated. 3 to 5 years it is outdated. You can't even use it. അത് ഹാങ് ആവും. Because മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആപ്പുകൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസിന്റെ 115 വർഷത്തെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ വന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. Are we doing enough? And that is where a few points of the NEP will come in, where either please don't try to take it down. NEP പറ്റിയുള്ള സെഷൻസ് CBSE ട്രെയിനിങ് സൈറ്റ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം, സ്കൂൾസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഇത് നോക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി. NEPയുടെ trainings are available and each one of you should attend at least one of those sessions. YouTube will നോക്കിയാൽ ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങളുണ്ട് NEP പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. So please don't go take down all these things. We will just brush through all these things. Okay. Foundational literacy and numeracy. NEP focus ചെയ്യുന്ന മെയിൻ സാധനം. ഗ്രേഡ് 3 അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് 3 ഒരു കുട്ടി എത്തുമ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ലിറ്ററസിയും ന്യൂമറിക്കൽ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ സ്കിൽസും ആ കുട്ടി അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കണം. അവരുടെ ടാർഗറ്റ് 2025 ആയിരുന്നു. ബട്ട് വിത്ത് ദ പാൻഡമിക് ഐ റിയലി ഡോണ്ട് നോ എപ്പോൾ അവിടെ എത്തും എന്നുള്ളത്. Emphasis should shift to conceptual understanding. You should try to develop life skills such as communication, cooperation, teamwork, resilience, creative and critical thinking. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ 21st century skills ഉള്ളതാണ്. Unique capabilities of each child you should identify and help him out in going forward with using his skills and talents. എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ല ആവേണ്ടത്, എല്ലാവരും ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ല ആവേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ആശയമാണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്. It talks about giving the learner the ability to choose
It talks about each school offering ഒരുപാട് subjects and ഒരുപാട് skill programs. Every school should offer എന്നുള്ളതാണ് NEP യുടെ ഒരു ആശയം. And the child will decide which one he should attend, which subject he should choose. And class 10 എത്തുമ്പോൾ he will decide ഏതിനാണ് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത്. Based on his interest, based on his skills. NEP asks you, there should be no hard separation between art, science, curricular, extracurricular, vocational, academic. ഇതെല്ലാം ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവും, ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ആർട്ട് ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർട്ട് മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു മിക്സ് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് NEP ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പണ്ടത്തെ ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ്സ് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തലയിൽ കൈവയ്ക്കും. സമ്മേറ്റീവ് ആൻഡ് ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ്സ്, അത് പണ്ടാരം പോയി എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം കരുതിയത് CBSE സ്കൂളുകളിൽ. We are going back to that again. Basically what NEP is saying is that content will be reduced and we as educators should focus on making the child learn by his own, think critically, think creatively. He should be able to solve problems. He should be able to think in a multidisciplinary way. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ he should be able to link it to something else that he has learned somewhere else. അതിനുള്ള എൻവയൺമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരു എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ്, ഡിസ്കവറി ഓറിയന്റഡ് ലേണിംഗ്. That is what we should focus on. That is what NEP tells us. ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? Is it possible? ഇത് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. We should all be multidisciplinary, we should all be multi-talented എന്നൊക്കെ പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. Are we capable of doing it? That is one question. And I am telling you that we all are capable because we already are multidisciplinary. നമ്മുടെ ഉള്ളിലും കുറച്ച് മാത്സ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് ബയോളജി ഉണ്ട്, കുറച്ച് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്, കുറച്ച് കളേഴ്സ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഷേപ്സ് ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? We as a person, we are part of the Fibonacci series. അറിയാമോ? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫിബനാച്ചി നമ്പേഴ്സ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് ബയോളജിയും ഒരുപാട് കെമിസ്ട്രിയും നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട്. So inherently, if we are multidisciplinary, why can't we think in a multidisciplinary way? It is possible. It is possible. The only thing is that you should be willing to put in that effort to identify that and to put it across in a interesting way to the child. നമ്മൾ മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ആർട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോജക്ട്സ്, ആർട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോജക്ട്സിന്റെ പുറകിൽ നമ്മളിപ്പം CBSE കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളും ആർട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ പുറകിൽ ഓടുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? CBSE പറഞ്ഞു അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. ഇല്ലേ? എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? 10 മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കലക്കി കൊടുത്തേച്ച് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ച് അവന് 10 മാർക്ക് കൊടുത്താൽ ആ ആർട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ ദ ചൈൽഡ്? 10 മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും. ഈ 10 മാർക്ക് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഫുൾ A+ കിട്ടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് എത്തുന്ന ഒട്ടനേകം കുട്ടികളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
11% കുട്ടികളാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കറക്റ്റ് വർഷത്തിൽ പഠിച്ചിറങ്ങി ജയിച്ച് ഇറങ്ങുന്നത്. 11. 100 പേര് കയറിയാൽ 11 കുട്ടികൾ. നിങ്ങൾ ഈ 10 മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ്? എന്തിനാണ് ആർട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോജക്ട്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ കരിക്കുലം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്. CBSE അവിടുന്ന് ഒരു സർക്കുലർ അയച്ചു, ഫെബ്രുവരി 15-ാം തീയതി ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഉടനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇറങ്ങി ആർട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോജക്ട്. നമ്മൾ വി സീയിങ് ദിസ് ഇൻ എ ഹോളിസ്റ്റിക് വേ. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നമുക്കത് മനസ്സിലാവാതെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെയും, unless we critically think and creatively come out with options, how can we teach our children to be critical thinkers and creative people? കാശ് ആണെങ്കിലും നോളജ് ആണെങ്കിലും വിസ്ഡം ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും, എനിക്കില്ലാത്ത ഒരു സാധനം I cannot give it to anybody. പറ്റുമോ? എനിക്ക് പറയാം. But if I don't have it, can I give it to somebody? എനിക്കൊരു വീടില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ആശ്രയം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ? So as teachers, this is one of the biggest thought processes that you should go through. ഇന്ന് നമ്മൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ we are letting down our future generations. Because what the pandemic has created is, it is a huge disruption in the education domain. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. But the kind of disruption it has made, the kind of damage it has made to our future generations is enormous. ഈ 2 വർഷത്തെ പഠനത്തിൽ ഉണ്ടായ നഷ്ടം നികത്തണമെങ്കിൽ ഇനി 14 വർഷം വേണമെന്നാണ് റിസർച്ച് പറയുന്നത്. 14 years. So if we are still thinking about whether we are capable, if we are still thinking about should I do it, ഞാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പണി വാങ്ങിക്കണോ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോവല്ലേ സമാധാനമായിട്ട്, ഇത് പോരെ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ you are letting down an entire future generation. And how to do this? ഇത് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ മാറ്റത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, if you believe in yourself, if you believe that you can add some more value to the system, ഒരു കുട്ടിയെ കൂടെ എനിക്ക് കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ, things are as easy as it is. പക്ഷെ ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക്, ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. നമ്മൾ there are only 2 ingredients. 2 എല്ല് കൂടുതൽ വേണം. ഒരു എല്ല് കൂടുതലുള്ളവരെ തന്നെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലേ? അപ്പോഴാണ് ദേണ്ട ഒരാൾ രാവിലെ എണ്ണീച്ച് സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ രാവിലെ വന്നിട്ട് 2 എല്ല് കൂടുതൽ വേണം. ഈ 2 എല്ല് മാത്രം മതി for you to make a change. You should love your subject and you should have love for the students. No matter what he does, what he says, if you are able to love the student and if you love your subject, you will keep yourself updated with what is happening. Physics ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ നമുക്ക് ചുറ്റും എന്താണ് നടക്കുന്നത്, ഇത്തവണ നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് എന്ത് പ്രോജക്റ്റിനാണ് എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കും. അത് കുട്ടികളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഈ ഒരു 2 എല്ല് മാത്രം മതി, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ലവ് ഫോർ യുവർ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് ലവ് ഫോർ യുവർ സ്റ്റുഡൻസ്. അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ഫോർ യുവർ സ്റ്റുഡൻസ്. അത് മാത്രം മതി. We can bring in so much of change in our system. And please keep this in mind. ഞാൻ താഴെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Always remember, ഈ 2 എല്ല് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ, ബാക്കി മറന്നു പോകരുത്, ഈ 2 എല്ല് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ
you should all remember that please stop focusing on the content and the delivery. Please start focusing on what is the kind of experience that your child is having in your class. What is he thinking about when you're taking a class? What is he imagining in his mind? അവൻ എന്താണ് കാണുന്നത്, എന്താണ് അവന് തോന്നുന്നത്? Jack and Jill went up the hill എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജാക്ക് തലയും കുത്തി വീണ് തല പൊട്ടി ജില്ല് ഉരുണ്ട് താഴെ വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി കരഞ്ഞുവെങ്കിൽ your job is done. He or she has experienced that nursery rhyme. അത് ചെയ്യാതെ നാളെ ജാക്ക് ആൻഡ് ജിൽ വെന്റ് അപ്പ് ദ ഹിൽ എന്ന് കാണാതെ പഠിച്ച് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ what is the kind of learning that is happening there? That is not learning, that is just information storing. I hope you understand what I am trying to say. നമുക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പോയിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളെയും കരയിപ്പിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. But are you focusing on giving them that kind of an experience? അത് വേണമെങ്കിൽ open your book, go to page 2, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടില്ല. You will have to plan your class like that so that you create that atmosphere where the child visualizes either himself or someone else or his friend going up the hill, breaking his head and falling down. And probably when you go to a higher class and use the storytelling method, ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ജാക്ക് ആൻഡ് ജില്ലിനെ കൊണ്ട് എന്താ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എന്ത് പറ്റും? ജാക്ക് ആൻഡ് ജില്ലിനെ കൊണ്ട് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പോയാൽ വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? പറ്റുമോ? You can probably make them think what kind of life they were having. വീട്ടിൽ നമുക്ക് ടാപ്പ് തുറന്ന് വെള്ളം എടുക്കാവുന്നപ്പോൾ ഈ പാവം ജാക്കും ജില്ലും താഴെ നിന്നും കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറി വെള്ളം കോരാൻ പോവുകയാണ്. What kind of damage we must have done to our environment. And if you put in a little more critical thinking in it, why were they going uphill? കിണറുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ കുത്തുന്നത് എവിടെയാണ്? കുന്നിന്റെ മുകളിലാണോ കിണർ കുത്തുന്നത്? കുന്നിന്റെ താഴെയാണോ കിണർ കുത്തുന്നത്? സാധാരണഗതിയിൽ താൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കിണർ കുത്തിയാലാണോ വെള്ളം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്? ഉണക്ക സമയമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ജസ്റ്റ് an ഓപ്ഷൻ. എന്തിനാണ് ഇവർ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ പോയത്? So when I ask you this, I believe that you started thinking, right? ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കേണ്ടത്. Your students should start thinking. But what happens is that we focus on teaching. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചിങ്ങിലാണ്. Learning will not happen like that. Learning will not happen if you teach them. Learning will happen when they think about it. There could be one story of a child where the teacher came and taught him that the sky is blue and the stars are white, stars are bright and they twinkle in the night. The sky is blue, the stars are bright and they twinkle in the night. There could be another story of a child in your class who was given the opportunity to imagine how vast our universe is and how beautiful it is with so many stars twinkling. There could be a story of a child in your class who was wondering, when there is nothing out there but just different kind of gases, why am I seeing the sky as blue? There could be a story of one child in your class who will ask you, physics violet ആണ് ഏറ്റവും റിഫ്രാക്ഷൻ എന്തോ സംതിങ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് അതാണ്.
വേവ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കുറവുള്ളതും ഫ്രീക്വൻസി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതും വയലറ്റ് ആണ്. So shouldn't I be seeing the sky as violet? Why am I seeing it as blue? There should be children in your class who connects all these things, puts across new viewpoints, go beyond the textbook, identify links between each of these. അങ്ങനെ ഒരു process, and then probably at the end of the day he will realize that biology physics പറഞ്ഞു, astrophysics പറഞ്ഞു, astronomy പറഞ്ഞു, and at the end of the day he will learn that in biology നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള rods they tend to see blue more instead of violet, and that is why the sky looks blue to us. That is when learning happens. You telling them that the sky is blue and the stars are bright and they twinkle in the night, it is just information. The other one is thinking. And the faster we move towards these kind of classes, this is what experiential learning is all about. It is not about packaging something differently. Ipo nammala art integrated project cheyyunnathu pole art integrated project idana art integrated project innu mudal nammal idu cheyan povana adu cheyidu teernu submit cheyidu finished. Ini nammal enna art integrated project ne patti chindikkum adutha varsham CBSE ide circular varumbo. That is what I am saying, doing the bare minimum and choosing to add value to the system, choosing to help the child, creating an environment of learning and thinking. So as teachers, I don't know how many of you will understand what I am saying. Please stop teaching. You don't need a teacher to get information. Arundipam, Google. Information is freely available at your fingertip. So as a teacher or an educator, focus on the experience, make the child think, make the child make connections with different viewpoints, and let him build his own knowledge. ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും ഇച്ചിരൂടെ പുതിയതാണ്. ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് അതിലും പുതിയതാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് പണ്ട് പോലെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. ഗെയിം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗും ഇച്ചിരി പുതിയതാണ്. കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം പണ്ടേ ഉണ്ട്, എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ്, ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ. I am very sure that ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 100 പേരിൽ 100 പേരും ഈ പറയുന്ന സാധനം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിലൊരു 50 to 60 people will know at least a few of these things. ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് I am very sure. But the question is, ഇതിന്റെ ഒരു holistic view കാണാൻ are we ready? Are we prepared to see a holistic view of this? And ഞാൻ 210 days ഞാൻ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ എവിടെ ഞാൻ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്ങിന്റെ എലിമെന്റ് കൊണ്ടുവരും, എവിടെ ഞാൻ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം കൊണ്ടുവരും, where all will I use the storytelling method? Which all concepts can I link with other subjects or other skills? And which concept and which part of this thing can I make them self-learn through an environment or a game or something that I'll do? How can I bring gamification into my classrooms? Badges kodukka, leader boards undakka. The gamification elements, how can I put it, connect it to my teaching learning experience? ഇത് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് എലിമെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് കൊണ്ടുവരുന്നു,
ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ചിന്തിക്കുന്നു, ഒരു ദിവസം നമ്മൾ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നു. ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറേ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പോയിന്റ് ഒന്നുമില്ല. You should be able to see the whole picture, entire picture. ആ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൊണ്ട് എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്, എന്ത് ചിന്തകളാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, എന്ത് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. So as teachers, വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, around 100 people out here, for the next 100 days, if you decide that I am going to work on this and I am going to bring in a change. CBSE schools in Kerala, we can do wonders. We can do wonders. You take it from me. We are capable of that. NEP പറയുന്ന മറ്റൊരു സാധനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഇംഗ്ലീഷ്, മാത്സ്, സയൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, സോഷ്യൽ സയൻസ്, കൊമേഴ്സ്, ഇത് ഈ ഒരു ഹൈറാർക്കി, I hope you will be familiar with this. നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ഈ സബ്ജക്ട്സിനെ എവിടെ എഴുതിയാലും ഈ ഒരു ഹൈറാർക്കി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇല്ലേ? Your languages will come on top, then you will have maths. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും മ്യൂസിക്, ഇംഗ്ലീഷ്, സയൻസ്, മാത്സ് എന്നൊരു ഓർഡർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല? Why is art not on top? In anywhere that you see this written, why is commerce and art not on top? And why do we think that speech, debate, recitation are all add-on things or activities that should be seen differently? Academic, non-academic, scholastic, co-scholastic, curricular, co-curricular. Why do we see these things as different separate compartments? English ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറാണ്, ഞാൻ മാത്സ് ടീച്ചറാണ്, എന്റെ പോർഷനിൽ അതില്ല, 6ാം ക്ലാസ്സിൽ എന്റെ പോർഷനിൽ അതില്ല. ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടീച്ചറാണ്, എന്റെ പോർഷനിൽ മെയിൽ അയക്കുമ്പോ എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ സബ്ജക്ട് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് പടത്തിലുണ്ട്, ഞാനത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കുട്ടിക്ക് അത് അറിയാമോ? അറിയാമോ? കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കാം, കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കാം, മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിപ്പിക്കാം, ഇതെന്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കാം. And this entire thing is actually part of the entire teaching learning experience എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബ്രൈറ്റിന്റെ സൈഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പതുക്കെ മാഞ്ഞു തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. How can you use music to teach scientific concepts? CBSE ട്രെയിനിങ് പോർട്ടലിൽ അതിനുള്ള സെഷൻസ് ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൽസിന് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനകത്തൊരു ഇതിന്റെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹൗ ക്യാൻ യു യൂസ് മ്യൂസിക്, ആർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഹൗ ക്യാൻ യു, ഒരു ആർട്ടിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം. നമ്മളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും നമ്മൾ വീണ്ടും മാത്സിന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആഡ് ഓൺ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഇരട്ടി പണിയായിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കും. നീ പോയി CBSE 10 മാർക്ക് തരും, നീ പോയി ഈ ആർട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യ്, അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യ്, ഞാൻ നിനക്ക് 10 മാർക്ക് തരാം. The idea is not that. The idea is that through this art integrated project, the child should learn that concept in a joyful manner. But നമുക്കിത് ഇരട്ടിപ്പണിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നമ്മൾ തന്നെ ഇരട്ടിപ്പണി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് തലയെ കൈവയ്ക്കും, ഈ CBSEക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് പുതിയ ജോലി തന്നിരിക്കുകയാണ്. They are asking you to change your methodology. They are asking you to change your thinking process. They are asking you to change your teaching learning process. But we are still stuck to the same bottle and the same wine. അത് നമ്മൾ മാറ്റില്ല.
അതൊരു സൈഡിൽ നമ്മൾ നടത്തും. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വീണ്ടും ആർട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോജക്റ്റ്, PT റിലേറ്റഡ് പ്രോജക്റ്റ്. That is not the idea. ഇതിനെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയും we should be able to plan our 210 instructional days including all these things. ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്ട്സും പോസ്റ്റ് ക്ലാസ്റ്റിക്കും എല്ലാം മിക്സപ്പ് ചെയ്യുകയും ഈ പറയുന്ന ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്, എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ്, ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ഇതെല്ലാം ജോയ്ഫുൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് we should be able to plan our 210 days of one academic year. And അതിലെ focus should be on giving the child a joyful experience. ഈ കുട്ടി ബ്ലൂംബ്ലൂമിലെ അഭിലാഷിന്റെ ഞാൻ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കും, അഭിലാഷ് പറയാറുണ്ട്, എത്ര കുട്ടികളാണ് രാവിലെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി നമ്മുടെ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുന്നത്, ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി നമ്മുടെ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുന്ന എത്ര കുട്ടികളുണ്ടാവും? ഇറ്റ് ഈസ് എ ജെനുവിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. It is a very genuine question. And if you are not seeing a majority of your children happily enter your school, you should realize that there is something wrong. 7ാം ക്ലാസ്സിൽ അവൻ മാർക്കിന്റെ പുറകെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. The change has to happen within. The child should be happy with the learning experience. He will not go behind marks. He will not think about A pluses, because he knows that he is getting what he needs from this campus. Please, please, please treat your textbooks not as a Bible. Treat it as just a user manual. Textbook ilulla chapter wise, section wise പഠിപ്പിക്കാൻ 2022 our children do not need anybody. Don't underestimate them. They do not need anybody. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസിൽ നിന്നും എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വന്നാൽ റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനുവൽ മാത്രമായിട്ട് you use your textbooks. And all these that I am saying, it is not something that you can implement right now or tomorrow. But all I want is I want you all to think in this manner, and over a period of ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ഈ 100 ആളുകൾ അടുത്ത 100 ദിവസത്തിൽ, if you make a decision that this is how my classes are going to be, my textbook will not be my Bible, it will be just a user manual. നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജ്, നമ്മളുടെ TV, നമ്മളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ, നമ്മളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ, നമ്മളുടെ സിമെന്റ്, വീടുണ്ടാക്കാൻ സിമെന്റ് വാങ്ങിക്കും, പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പെയിന്റ് വാങ്ങിക്കും, ഇതിനെല്ലാം യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ആ യൂസർ മാനുവൽ ബേസ് ചെയ്താണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? വാട്സാപ്പിന്റെ യൂസർ മാനുവൽ വായിച്ചിട്ട് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പഠിച്ച എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ? എത്ര പേരുണ്ട്? That is the kind of, we just experienced it. അല്ലേ? വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓൺ ആക്കി 2-3 ബട്ടൺ ഞെക്കി, അത് ഓണായി. ഒരിടത്ത് ഞെക്കിയപ്പോൾ ഓണായില്ല, നമ്മൾ ബുക്ക് എടുത്ത് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കി, അതിന്റെ പേജ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കി, അല്ല അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഫുൾ മാനുവൽ വായിച്ചോ? നമ്മൾ സംശയം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവലിൽ ആ പോയിന്റ് റെഫർ ചെയ്തു. And we just experienced it. വാട്സാപ്പ് തുറന്നു, എനിക്ക് ഒരു ആവശ്യം വന്നു, എനിക്ക് നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പറിലേക്ക് എനിക്കൊരു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കണം. Probably you searched on the net. How can you do that? That is all. Nobody went ahead and read the whole WhatsApp, complete WhatsApp manual വായിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ഈ ഇതിനകത്ത്? എത്ര പേരുണ്ട്? To treat your textbook like that. Don't go there to teach your content. Go there to give them an experience. And before you decide what the experience should be, you should know what is the learning outcome that you want. So that is the thought process I want to instill in each one of these 100 people out here. And then back to NEP. This is a structural change that is coming in the NEP. ഇതാണ് നമ്മൾ NEP യെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എടുത്തു കാണിക്കുന്ന 2-3 സാധനങ്ങൾ. ഒന്നാണ്
ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് 5+3+3+4 പറയും. പിന്നെ കോഡിങ് പഠിപ്പിക്കണം. സാർ എനിക്ക് 2500 രൂപ ഒരു കുട്ടിക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കോഡിങ് പഠിപ്പിക്കും സാറേ. പിന്നെന്തുവാ, സ്കില്ല് പഠിപ്പിക്കണം. കാർപെൻട്രി, പ്ലംബിംഗ് 6ാം ക്ലാസ് മുതൽ 8ാം ക്ലാസ് വരെ അത് പഠിപ്പിക്കണം. അത് സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 1500 രൂപ ഒരു കുട്ടിക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാം സാറേ. ഒരുപാട് പേര് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഓരോ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ എലിമെന്റ്സ് മാത്രമാണ്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് NEP. This is just a structural change that is coming. Your preschool is being included into the educational system, where ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ 3 yearsന് താഴെ ഉള്ളവരുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോമോട്ടോർ എബിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ABCDEFG അല്ല, 1 2 3 4 അല്ല. They should be able to hold things. They should be able to relate. ഞാൻ എത്ര സ്പീഡിൽ ഓടിയാലായിരിക്കും ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത്, എത്ര ഫോഴ്സിൽ ഞാൻ ഈ മുട്ട എടുത്താൽ ഈ മുട്ട പൊട്ടാതിരിക്കും. അതിനവരത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. ആ എക്സ്പീരിയൻസസ് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ആ ചെറിയൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതിൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. And then as you move ahead, they will be given different subjects, different vocational skill based subjects. അതിൽ at their age of class 10 he will decide ഇതിൽ ഏതാണ് ഞാൻ എക്സാംസ് എഴുതേണ്ടത് and which direction should I go. ഇതൊന്നും ഇന്നും നാളെയൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. I don't believe it is going to happen anytime now. But by the time it comes, if we are not prepared, we will all have a slow death. Entire private schools, we will have a slow death if we are not equipped to handle this. These are all foundation. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. മൾട്ടിലിംഗ്വലിസം ഫോക്കസ് ചെയ്യും. Parent pupil teacher ratio 30:1 ആക്കും. All these things you will see in the NEP. If you refer it, you will see. They will prepare a 3 months play based preparation module. Class 1-ലുള്ള കുട്ടിക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രീ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് 1-ൽ എത്തുമ്പോൾ 3 മാസത്തെ ഒരു പ്രിപ്പറേറ്ററി മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കും. അതായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ് 1-ൽ ആദ്യത്തെ 3 months പഠിപ്പിക്കുന്നത്. Curriculum content will be reduced to the core essentials. എന്തിനു വേണ്ടി? To make space for critical thinking and more enquiry based, discussion based learning. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ചാലഞ്ചാണ്. When this phase comes where the content is reduced, if we are not prepared to teach in a holistic manner, എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നറിയോ? ഓണം വെക്കേഷൻ ആവുമ്പോൾ എൻ്റെ പോർഷൻ തീർന്നു. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ റിവിഷൻ കൊടുക്കുന്നു, റീടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, വീണ്ടും റിവിഷൻ കൊടുക്കുന്നു, സെക്കൻഡ് റീടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. മാർച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ ചെറുക്കന് ഭ്രാന്താവും, ഇവൻ കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ പണി നോക്കി പോകും. So that is a challenge that we are going to face. ഈ കണ്ടന്റ് കുറയുമ്പോൾ, if we are not prepared or equipped to change our teaching style, it is going to be a huge challenge for us. Hands on, ഇതെല്ലാം വാക്കുകളാണ്. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ്. Hands on, art integrated, sports integrated, story telling based pedagogy. കേൾക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമാണ്, ശ്വാസം പോലും കിട്ടത്തില്ല. You should find out how it can be done. You should be like Chris Venugopal. You should still be learning. ഒരു ദിവസം ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ്, അടുത്ത 100 ദിവസം. Next 100 days, 106 people now. One new concept a day. I will learn and I will share it with my children. Astrophysics-ലെ വലിയ സാധനങ്ങൾ പഠിക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. It could be a very small thought. If we do that for the next 100 days, imagine the change that is going to happen. Governance mechanism, I'm not going through all this. Number time ഒരുപാട് പോയി. Continuous professional development focus ചെയ്യും. There will be a national assessment center.
there will be a state school standards authority. There will be a new national curriculum framework. Early child care, there will be a pedagogical framework that is coming up. There will be a practice-based curriculum for class 6 to 8. 6 to 8, ella kuttikalum they should take up this course. Either one of this, carpentry, electric work, gardening, pottery making, idil edengilum oru vocational craft ella kuttikalum padichirikkanam. State achievement survey, national achievement survey, NAS ന്റെ survey ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞു, already ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. School standards authority will be created. They will decide what is the minimum set standards for that each school should follow. That is something that is coming up. And when that comes up, there will be a transparent self-disclosure format, including managers and all. നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽസ് ഉൾപ്പെടെ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ it will have to be put in the public domain. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ആ വർഷത്തെ വരവും ചെലവും കണക്കുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. സെൽഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ. And private and public schools, all the schools will be accredited based on a same parameters. That is at the same time a challenge and a huge opportunity for us. Private schools, public schools, ഒരേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അസസ് ചെയ്തിട്ട് accreditation statuses കൊടുക്കും. For teachers, national professional standards for teachers ഉണ്ടാവും. Merit based scholarships. Your teachers eligibility test will go till class 12. Right now it is only up to class 10. Class 12 will പഠിപ്പിക്കുന്നവർ വരെയും teachers eligibility test നെ എടുക്കേണ്ടി വരും. You will have to pass your TETs. So TET എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത, ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ, if you plan to continue in the education system, ഇത് note down ചെയ്തുകൊള്ളുക. It is time to do this. Probably next 2 or 3 years this is going to become mandatory. 50 hours of continuous professional development. 50 ഒരു വർഷത്തിൽ, ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ 50 മണിക്കൂറത്തെ ട്രെയിനിങ് സെഷൻസ് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. For the students, content will be reduced. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 3-month play based, അത് പറഞ്ഞു. Coding പോലത്തെ activities they will start. The progress card will be redesigned. And this is an interesting thing. Examinations in grade 3, 5 and 8, which will be conducted by the appropriate authority. നമ്മളുടെ appropriate authority, fortunately or unfortunately, Kerala government ആണ്. So 3-ാം ക്ലാസ്സിലെയും 5-ാം ക്ലാസ്സിലെയും 8-ാം ക്ലാസ്സിലെയും പരീക്ഷ ചിലപ്പോൾ NEP വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികം താമസിക്കാതെ കേരള സർക്കാരായിരിക്കും പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത്. ഇതൊക്കെ I'll just rush through. Board exams redesign ചെയ്യും. Students will be able to choose the subject they attend the board exams in. 2 occasions board exams ഉണ്ടാവും. ഈ കുട്ടിക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഏതാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. So basically what is happening here is that the entire education system, the entire framework of how we teach and learn is moving. It is going to shift. Okay. And it is essential that we be ready for this. NEP നാം കേരളത്തിൽ വരില്ല, ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ ഇതിനെതിരാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന്, അതിന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിൽ ഇരുന്നോട്ടെ. But if you believe that we are not doing enough for our children, there are lots of opportunities lying in this NEP. ഒത്തിരി opportunities are there. So as educators, if we are, the question is, are we willing to see those opportunities and work towards it? That is the only question. Idine it is not an easy task. Over a period of time, even our infrastructure will have to have some kind of changes. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപോലെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 45 കുട്ടികൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെഞ്ചിലും ഡെസ്കിലും ഇരുന്നാൽ എത്രത്തോളം ആർട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോജക്ട്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല.
So you will need to have such kind of spaces. You will have to redesign your infrastructure so that all these things can be, all these processes can be integrated into the teaching learning experience. And teachers, you will have to shift from being from transacting content. നിങ്ങളെ അതിന് ഇനി വേണ്ട ആർക്കും, അതിന് ആവശ്യമില്ല ആർക്കും. ഗൂഗിൾ ദേവതയുണ്ട് അതിന്. So it is high time that we all shift towards being thinking in a multidisciplinary manner, giving them multidisciplinary experiences of learning, and being their life coaches and guides. ആ കുട്ടിയുടെ ടാലന്റ് എന്താണ്, ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, അത് ബേസ് ചെയ്ത് ആ കുട്ടികളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ, അതിനാണ് ടീച്ചേഴ്സിന് നമുക്ക് വേണ്ടത്. Being in the CBSE stream, what are your opportunities? I'll go a little more faster. What are your opportunities? I don't know how many of us know 76 subjects in class 10, 126 subjects in class 12. CBSE is offering these many subjects. അതുകൊണ്ടാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസുകാര് ഒരു മാസം കൊണ്ട് പരീക്ഷ നടത്തി, ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി, റിസൾട്ട് ഇറക്കിയാലും CBSE പരീക്ഷകൾ പോലും തീരുന്നുണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് ഇത്ര കണ്ട് സബ്ജക്ട്സിനുള്ള എക്സാംസ് നടന്നിട്ട് വേണം അവർക്ക് ഇവാലുവേഷൻസ് നടത്താൻ. ആൻഡ് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയുന്നത്, പ്രിൻസിപ്പൽസിനും ടോപ്പ് ലീഡേഴ്സിനും അറിയായിരിക്കും, സ്കൂളിലെ ഒയാസിസ് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്, വേർ യു ഗീവ് യുവർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ. ഒയാസിസിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ബയോളജി, ഫോർ ഓൾ ദ അതർ സബ്ജക്ട്സ് ഒരു ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദോസ് സബ്ജക്ട്സ്. So that is what we are talking about, giving the child the option to learn what he likes to learn. Collaboration, we already have hubs of learning. How many hubs of learning are helping us really well? I really don't know. That is a question mark. All your principals have already done an annual pedagogical plan training where they have been taught how to prepare a pedagogical plan for your school. നമ്മളുടെ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആസ്പെക്റ്റിന് ഹൗ ക്യാൻ യു ഇംപ്രൂവ് ഇറ്റ് ഓവർ ടൈം എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ an annual pedagogical plan. All principals have already undergone it. We are supposed to start this from 2019 onwards. How many schools genuinely have an annual pedagogical plan? I don't know. These are all things that we should think about. School quality assessment and assurance center documents നേരത്തെ തന്നു. ഇപ്പോൾ അവര് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എക്സലൻസ് മാനുവൽ ഫോർ സ്കൂൾസ്, ഒരു സ്കൂളിന് bare മിനിമം എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മാനുവൽ CBSE ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. NEP റെഡിനെസ്സിനുള്ള റെക്കണർ ഉണ്ട്. They have got a training and capacity building portal. Managers or top leaders of the school, if you are there, CBSE has got a training and training portal. ഇതിൽ click here to register, click ചെയ്ത് free online sessions click ചെയ്താൽ these are the number of sessions that happened in February. Free sessions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you already paid for it. School 10,000 rupees വെച്ച് annually കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 410 sessions. February 14 മുതൽ February 28 വരെ 410 സെഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലാണ് each and every teacher will have to be trained in 25 hours sessions by CBSE, and 25 hours can be internal trainings. 50 hours mandatory training in നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. 21st century skills handbook. It is available on CBSE site. If at all you are interested, 102 പേജ് ഉള്ള സാധനമാണ്. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ 21st century skillsലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 4Cs, IMT, flips ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. So this will help you get an understanding of what are the 21st century skills. Idinte trainings are available. I suggest all teachers over the next 100 days attend those trainings and then go through this handbooks.
so that you get a holistic picture of things. Learning outcome manual. I really don't know how many of you have used it. Learning outcome manual for elementary and secondary stage. Separate documents are. Elementary stage in the എനിക്ക് തോന്നുന്നു സബ്ജക്ട് വൈസ് തന്നെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്യം കുറെ ഹിന്ദി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സമയം കളയുന്നില്ല. അതിനകത്ത് ഹിന്ദി അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്. താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജിന് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം മാനുവൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും എന്താണ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ ഇത് നോക്കുക. 154 പേജ് സബ്ജക്ട് വൈസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, ഉറുദു, സാൻസ്ക്രിറ്റ്, സയൻസ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഓരോ ക്ലാസ്സിലും സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജിലുള്ള ഓരോ ക്ലാസ്സിലും വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പെക്ടഡ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം. നമ്മളുടെ ലെസൺ പ്ലാൻസ് എല്ലാം ഈ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് CBSE ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജോയ്ഫുൾ ലേണിംഗിന്റെ ഹാൻഡ് ബുക്ക്, ടീച്ചേഴ്സ് റിസോഴ്സ് ഫോർ അച്ചീവിംഗ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ്, 1060 പേജസിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും 6ാം ക്ലാസ് മുതൽ മുകളിലോട്ട് what are the learning outcomes that are required, how do you measure that learning outcome എന്നുള്ളതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് 6 ഫുഡ്, വേർ ഡസ് ഫുഡ് കം ഫ്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേണ്ടിയ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ഇസ് മേക്ക് എഫേർട്ട് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ എൻവയൺമെന്റ്. majority of us, I believe, we will just tell them food comes from here, ee food idana, aa food adana. Oru vende outcome is how can they should feel that they should protect the environment. So if you know this learning outcome, you will plan your class experience based on that. All these things are available on CBSE website. Essential concepts manual. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ഉണ്ടായ ലേണിംഗ് ലോസിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയ ഒരു സാധനമാണ് വാട്ട് ആർ ദ എസെൻഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് എവറി ചൈൽഡ് ഷുഡ് നോ. ക്ലാസ് 1 മാത്സിൽ എന്താണ് ഇവർ അറിയേണ്ടത്, ക്ലാസ് 2 മാത്സിൽ എന്താണ് ഇവർ അറിയേണ്ടത്. ഇത് അറിയില്ലെങ്കിൽ 3ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 3ാം ക്ലാസ്സിലെ കാര്യം ഇവന് മനസ്സിലാവില്ല. ബെയർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആ മാനുവലിലുണ്ട്. സഫൽ പോർട്ടൽ, സ്ട്രക്ചർഡ് അസസ്മെന്റ്സ് പോർട്ടൽ ഉണ്ട്. സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് നൗ ബിക്കോസ് വി ആർ റണ്ണിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൈം. And I know all of you, majority of you, ഇതൊക്കെ ചിലതെങ്കിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും. All I am asking you to do is ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നിച്ച് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മൾ മുമ്പേ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്സ്, ലാംഗ്വേജ്, PT, മ്യൂസിക്, ആർട്ട് ഇതെല്ലാം വേറെ വേറെ വാട്ടർ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കണ്ടതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ആർട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സാധനങ്ങളും ആനുവൽ പെഡഗോജിക്കൽ പ്ലാൻ ഒരു സാധനമാണ്. കോമ്പീറ്റൻസി ബേസ്ഡ് അസസ്മെന്റ് ഒരു സാധനമാണ്. 21st century സ്കിൽസ് വേറൊരു സാധനമാണ്. നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് വേറൊരു സാധനം. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫാസ്റ്റർ വി ഗ്രാസ്പ് ദിസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്, we will be NEP ready joyful learning spaces. ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്നിച്ച് കാണാനും ഈ ഇതിലെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും ഈ പറയുന്ന 210 ദിവസത്തിൽ അവിടെയും ഇവിടെയായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് that is an opportunity that NEP gives you. This is just an example of a school in Denmark. Okay, ഇതൊന്നും കേരളത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങും വരില്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട. നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. പക്ഷെ just for you to know, ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, this is a school actually. This is a school. It is a big cube. ആ ക്യൂബിനകത്ത് കുറെ സർക്കിൾസിൽ കുറെ സ്പേസസ് ഉണ്ട്. സർക്കിൾസും അല്ലാതെയും സ്പേസസ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഇരുന്നാണ് കുട്ടികൾ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. സോ ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ക്ലാസ് റൂംസ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന റൂംസ് ആയിട്ട് ഇല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ക്യൂബ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് കം ദേർ, കൊളാബറേറ്റ്, ടോക്ക് ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ലേൺ ആൻഡ് ഗോ.
ഇത് സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ സ്കൂളാണ് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ. where again you have only learning spaces. ഒരു 25 സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. അവർ ഐപാഡ്സിൽ അവരുടെ ലേണിംഗ് സാധനങ്ങൾ വരും. And at their own time, at their own pace, they learn through this. There is just a facilitator there. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവരിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു. എത്ര മനോഹരമായ നടക്കാത്ത സ്വപ്നം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും, സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ these are things that are lying out there. These are opportunities. The only question is, ഇതിനോട് എത്രത്തോളം അടുത്ത് നമുക്ക് എത്താം, നമ്മുടെ ഒരു തലമുറയിൽ ഇതിന്റെ ഏഴയിലും നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചോദ്യം. The office school എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത്. This is also a school where you have no classrooms. It is just a huge hall with lots of cubicles. നമ്മൾ ഓഫീസുകളിൽ കാണുന്ന മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി IT ഫേംസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ക്യൂബിക്കിൾസ്. ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോ ക്യൂബിക്കിൾ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് അരിസോണയിലുള്ള ഒരു സ്കൂളാണിത്. അരിസോണയിലെ നാഷണൽ ആവറേജ് 65 നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കൂളിന്റെ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ലെവൽ ആവറേജ് ഇസ് അറ്റ് 92. That is the kind of outcome that this has brought. നമുക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, I agree, but I just want you to be aware that these are the things that are happening across the globe. This is a school in Bangalore and they have a wing in Guwahati. ഇവരുടെയും ലേണിംഗ് സ്പേസസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ കോൾഡ് ക്ലാസ് റൂംസ് വിത്ത് ബെഞ്ചസ് ആൻഡ് ഡെസ്ക്സ് അവർക്കില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കൂടെ സ്റ്റുഡൻസ് കീപ് ലേണിംഗ് തിങ്സ്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത്. ഒരു ലൈറ്റിന്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഷാഡോസിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ദേ ആർ ലേണിംഗ് ന്യൂ തിങ്സ്, ദേ ആർ ലേണിംഗ് ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ദർ. So these are all opportunities. ഇത് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ളതാണ്, നേരത്തെ കണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരെ ഉള്ളതാണ്. ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ ഓടിക്കുന്നു. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ സിഗ്നയ്ക്ക് പ്രതിഭ എന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ചിട്ട് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ദേ മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ചാർട്ട്സ്. 97% of the teachers in Himachal Pradesh now are well versed in what are the learning outcomes required. Okay, കേരളം ഏറ്റവും സാക്ഷരമായ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. നമ്മളുടെ ടീച്ചേഴ്സിൽ എത്ര പേർക്ക് ക്ലാസ് 1 ഇംഗ്ലീഷിലെ അല്ലെങ്കിൽ മാത്സിലെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ അറിയാമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. അറിയാമെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. ജാർഖണ്ഡ് has started spot testing where cluster resources come. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് റാൻഡം ആയിട്ട് 3 പേരെ പറക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയേച്ച് അവർ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തും, ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സ്കൂളിനെ റേറ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ജാർഖണ്ഡ്. വലിയ താമസമില്ലാതെ കേരളത്തിലും ഇത് വരാം. സ്കൂൾസിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആപ്പ് ഒഡീഷ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരള ഈ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗിൽ മാത്സും സയൻസും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ചാടി എന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മഴവിൽ എന്നുള്ളത് സയൻസ് ഇൻ ഹാപ്പി മാനർ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഐ ട്രൈ ടു സേ ഇസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾറെഡി 2 minutes late. What I am trying to say is that NEP is, it is not about a destination. You can never be a fully NEP equipped school. It is not about that. Okay, it is about a journey. It is about a journey in changing the way you see the teaching learning process, changing the way you plan the experience for the child. Okay, and ഇതിന് വേണ്ടത് വേറെ ഒന്നുമല്ല. വേറെ വേണ്ടത് it is only, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 2 എല്ല് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം എല്ലാവർക്കും. You should transform your mindsets, and as managers and top people of the institutions, you should plan to change your learning spaces. നേരെ ലൈനിലുള്ള ഡെസ്കും ബെഞ്ചിലും ഇരുന്നാൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം. And that is when you will be able to create, when you will have to be a Chris Venugopal to create more and more of Sarang Surmeshas and Sudhi Mohans and TNM Javats. So once again, I'm asking you, please stop being a teacher who teaches books. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇനി വേണ്ട. ബുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറിനെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആവശ്യമില്ല. ആ തിരിച്ചറിവാണ് വേണ്ടത്. Okay, you should be able to inspire learning in children. And just for an example of what are the possibilities, ഈ കഥ ആർക്കറിയാം? രേഖ രവീന്ദ്രനെയാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത്. രേഖ രവീന്ദ്രൻ ഈ കഥ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? മ്യൂട്ട് മാറ്റിയിട്ട്
ഒരു കാക്ക ഒരു പാത്രത്തിന്റെ മേളിലിരുന്ന് ചോദ്യചിഹ്നം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ കാക്ക എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെ എന്ത് ചെയ്തു? കല്ലി അതിനകത്ത് വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കുറെ സ്റ്റോൺ എടുത്ത് അതിനകത്തിട്ട് ആ വെള്ളം മേളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ അത് കുടിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കും. മിസ് ഒരു ജോഗ്രഫി ടീച്ചർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ ഈ കഥ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും? ഈ ഒരു ചെറിയ കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ കഥയെ ഹൗ കെൻ യു ലിങ്ക് ഇറ്റ് ടു ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസ് എന്നുള്ളതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇത് കാണാതെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയി ചെയ്യരുത്. യു ഷുഡ് ബിൽഡ് യുവർ ഓൺ മെത്തേഡ്സ്. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഗൈഡ്. ഒരു ജോഗ്രഫി ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ചിൽഡ്രൻ, when do you think this happened? Would it be a summer or a winter? And then you can talk about seasons. You can ask them, what makes you think that it is a summer, or what makes you think that it is some other season? If you are a language teacher, you can ask them, can you visualize a summer day in Sahara Desert and Shimla? What will be the difference? And can you write about the journey of this crow in search of water? You can link it to a language. In the maths, you can give them an example that e crowd beak is 5 inches from this thing to the neck, beak to the neck. Can you estimate what is the height of the pot? 5 inch ഉള്ള കാക്കയ്ക്ക് 10 അടിയുള്ള പോട്ടിനകത്ത് കല്ലിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പറ്റുമോ? ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാക്കയ്ക്ക്. So in an interesting way, you will be able to make your children think and come out with the estimate of ഈ പോട്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കാം. If you are a physics teacher, you can ask them to imagine that this is a much larger and deeper vessel, and can you think of how you can draw water up? കാക്ക കല്ലിട്ട് എടുത്തു, നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? You will come with your pulleys, you will come with force. ഇല്ലേ? ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നും, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നും you are making your children think in a multidisciplinary way, and that is when learning will happen. If you teach your child that the sky is blue, you are fooling him. If you teach your child that the stars twinkle in the night, you are fooling him. Stars twinkle ചെയ്യുന്നില്ല. ഉണ്ടോ? ചെയ്യുന്നില്ല. സ്കൈയിൽ ബ്ലൂ ഇല്ല. So please don't be teachers who teaches your textbook. Please don't be that. From this moment on, decide that you are being you want to be a hero to each and every child of in your class. Decide that you want to give them learning experiences and not just share information. So thank you so much. Thank you so much. Thank you, Sharon and Abhilash, for the opportunity. Thank you for everyone out here. ഇടയ്ക്ക് 100 പോയി, ആളുകൾ പോയി തുടങ്ങി. 98 നമ്മൾ എത്തി. എന്നാലും it's a huge number. You told me 70, but still we are running 8 minutes late, but still 98 are there. I'm so happy, so glad. And I think I do believe that you all got to think with me. You went through this process as excited that I was, and I'm hoping that I will see some change in the next 100 days. Some change in each and every one of you and each and every of our children. So thank you so much. Thank you so much, sir. So guys, before you exit the meet, it would be really great if you could fill in a feedback form for us. I will share it on the chat. Okay. Thank you, Gemi sir. എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ you can also ask to speak with Gemi sir if you would like. Good afternoon, sir. Can you hear me, sir? Hello. Yes, sir. yes. Sir, ഞാൻ ഹോളി ട്രിനിറ്റിയിലെ തന്നെ ഒരു ടീച്ചറാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ
ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ ആയിരിക്കണമല്ലോ ആദ്യം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ ഞാനൊരു യാത്രയിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്റെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാനൊക്കാത്തത്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ബിഗ് സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. എന്നാലും എന്താ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇത്രയും നേരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. എ ബിഗ് applause we have to give for Gemi sir for that. Thank you, Gemi sir. Thanks a lot. And for Bloombloom also. Thank you, sir. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹോളി ട്രിനിറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ എന്നെ കാട്ടി ഫേമസ് ശരണാണ് അല്ലേ? Okay, thank you. I think that's all. Sorry for taking 10 more minutes of your time. ഞാൻ 12:30 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. യാ പറഞ്ഞു. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ സാർ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. രംഗനാഥ് സാർ. അത് സാർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ വിഷയത്തില് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ടീച്ചേഴ്സ്, CBSE സ്കൂൾ, നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ലേണിംഗ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ 2 L വെച്ച് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയും എന്ന് വളരെ ആഴത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളിൽ കൂടി പറഞ്ഞതിന് നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ ഫാമിലിയുടെ അതിനും അപ്പുറം ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും നേരം സംസാരിക്കാനുള്ള ചില സാധ്യതകൾ അവതരിപ്പിച്ചതിനും നമ്മുടെ ഹോളി ട്രിനിറ്റി ഫാമിലിയുടെ ഒരു വലിയ താങ്ക്സ്. വളരെ സന്തോഷം ഈ സെഷനിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ. പിന്നെ വീട്ടിലെ സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടത്, അത് അതിലും സന്തോഷം. ബ്ലൂമിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവർക്കും, ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും, സാറിന്റെ ചിന്തകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Sharan, I think we We can wind up. Okay, sir. Thank you. So thank you everyone for joining, and thank you so much, Gemi sir. So hopefully ഇനിയും ഒരു സെഷൻ കൂടി സർ എടുക്കുമായിരിക്കാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. Have a good day, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.